President of Polaris Academy Senior Secondary School, the principal, the respected faculty members, management staff, and distinguished guests present here, respected principal of Durham College, and my dear students. It is my immense pleasure to be present here on this auspicious occasion, the annual day and the 7th Foundation Day of Polaris Academy. I would like to thank the organizer for inviting me to this auspicious occasion and give me the opportunity to speak few words in front of you. Actually, today I would like to specially address the ACES final year students who are going to appear ACES final year examination at Tezpur College in this year. Is there any students from high secondary final year? Final year student asa niki? ACES final year. This is the crucial year for the final year students because this examination will determine their future career. So I'd like to request all the final year students to be very much sincere and serious for their examination and not to take that examination as a burden rather than an opportunity for their life. Today, I would like to share two inspiring quotations of the great two legends of India. Dr. APJ Abdul Kalam is the former President of India, the missile man. He says that you, the student, should have a dream, and that dream will not allow you to sleep. তোমালোকে চাগৈ এপিজে আব্দুল কালামৰ নাম শুনিছা, মিছাইল মেন বুলি যাক কোৱা হয়, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল। তেখেতে কৈছিল, ইউ মাষ্ট হেভ এ ড্ৰিম, তোমালোকৰ এটা সপোন থাকিব লাগে। আমি সপোন কেতিয়া দেখোঁ? When you sleep, we see dream. আমি শুলেহে সপোন দেখোঁ। কিন্তু তেখেতে কি কৈছে যে তোমালোকে এনেকুৱা এটা সপোন দেখিব লাগে যিটো সপোনে তোমালোকক শুবলৈ নিদিয়ে। তাৰ মানে তাৰ অৰ্থটো কি বুজাইছে যে যিটো কথা যিটো তোমালোকে সেই যিটো এম ঠিক কৰিছা সেই এমটো যেতিয়ালৈকে ফুলফিল নহয় তাৰমানে তোমালোকে শুব নালাগে। তোমাক শুওঁতেও সেই এমটোৱে অনবৰত কৈ থাকিব লাগে যে মোৰ কাম এইটো, মোৰ ডেষ্টিনেশ্যন এইটো, ইয়ালৈ যাব লাগিব। তেনেকুৱা এটা ঠিক একেই কথা। It is said by the great soul of India about 150 years ago, Swami Vivekananda ji. Swami Vivekananda ji কৈছিলে, arise, awake, and do not stop until you reach the goal, until you achieve your goal. উঠা, জাগা, আৰু লক্ষ্য প্ৰাপ্তি নোহোৱালৈকে নৰবা। So এইকেইটা কথা মনত ৰাখি